Vinit đớt tóc của cô ấy có màu đen nửa đêm và xõa dài trên vai một cách duyên dáng. Đôi mắt chói lóa của cô ngây người nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi lông mi mượt như nhung của cô ấy rũ xuống với một tiếng thút thít. Với một cử động tay chậm rãi, bộ móng tay được sơn bóng của cô ấy xoa lên hàng mi dày mượt như nhung để lộ ra một đôi mắt xanh mê hồn. Một bộ răng trắng như thiên thần lấp lánh khi cô ấy thổi nhẹ lên móng tay đỏ như caro của mình. Sau khi liếc nhanh chiếc đồng hồ xinh đẹp của mình, Alia thở dài thườn thượt khi cô điều chỉnh vị trí của mình, ngả người về phía sau trên băng ghế công viên. Một tin nhắn đến lướt qua màn hình điện thoại thông minh của cô thông báo rằng cô bạn Tara sẽ đến đón cô sau vài phút nữa. Khi Alia im lặng ngồi trên băng ghế công viên, một thân hình nam tính vụng về lén lút tiến về phía cô và ngồi xuống bên cạnh cô. Mái tóc màu xám than của anh ấy bết dầu và bù xù như thể anh ấy chưa biết đến cảm giác thích thú với việc tắm vòi sen hay chải đầu kể từ những ngày tiếp nhận chiến tranh thế giới thứ nhất. Áo phông bị ố dưới nó, anh ta mặc một chiếc quần jean denim cũ rách ở đầu gối và cao hơn mắt cá chân lồi và xương sầu 3 inch. Đôi mắt anh chứa đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng như thể anh đã nhận ra thiếu mục đích sống của mình. Được đặt trong những chiếc túi màu đen và tím sâu 2 lớp. Bộ râu dài vướng víu của anh ta xuyên thấu tận đáy vực thẳm. Mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ cơ thể suy dinh dưỡng của anh ta có thể tiêu diệt cả một loài ruồi nhà. Chà, tôi đây, 2 điều ước còn lại của bạn là gì? Người lạ vô gia cư cười khúc khích. Alia phá lên cười, để lộ hàm răng trắng bóng và đôi má lúm đồng tiền trên đôi má hồng ngọc. Bạn có phải là nhà du hành thời gian không? Vì tôi gặp bạn trong tương lai của tôi. Steve nói thêm, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trắc ẩn của Alia. Alia có thể nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thành đạt bên dưới lớp bụi bẩn. Cô cảm thấy có một mối liên hệ lãng mạn với người xa lạ bạc mệnh. Nụ cười vui vẻ của Steve giữa tình trạng khó khăn của anh ấy khiến Alia kinh ngạc. Thời gian như đông cứng lại khi Steve và Alia nhìn sâu vào mắt nhau. Một mối ràng buộc bí ẩn giữa hai người đã nổi bật trong bầu không khí lãng mạn. Tiếng hót trẻ hóa của những chú chim sơn ca hấp dẫn đang quan sát từ giữa những tán cây khiến công viên tràn đầy cảm giác thoải mái. Steve nghiêng người về phía Alia, tiếng gầm rú của một chiếc Range Rover sang trọng đang đậu ngay cạnh nơi những chú chim tình yêu đang đậu phá tan sự im lặng. Này Alia, tôi rất xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi trong suốt thời gian qua. Tôi đã gặp tình trạng giao thông đông đúc trên đường đi và tôi không có con đường nào thay thế ở đây. Chúng ta nên đi ngay bây giờ. Chắc bạn mệt lắm rồi, Tara kêu lên khi ra hiệu Alia tham gia cùng cô ấy trong chiếc xe đang quay cuồng. Này Ali, người đàn ông tả tơi đó là ai vậy? Alia giật mình hỏi, ý anh là anh ấy là, chỉ là một người bạn. Alia xen vào khi cô đỏ mặt dúi một mảnh giấy nhỏ vào bàn tay gồ ghề của Steve. Với những bước chậm rãi ngập ngừng, Alia lao về phía con ngựa kim loại đen tuyền, lội qua biển sầu muộn khi bỏ lại Steve. Với một cái nhìn thoáng qua về Steve, Alia ngồi vào chiếc xe đang gầm rú. Khi chiếc Range Rover bằng gỗ mun phóng đi khuất tầm mắt, Steve mở mảnh giấy nhỏ ra, nó có một số điện thoại được viết trên đó. Anh mỉm cười khi trải cơ thể gầy guộc của mình lên chiếc ghế dài đơn độc bằng kim loại. Ánh chiều tà đang tắt dần đổ bóng dài xuống mặt đất. Những tia nắng xiên nghiêng của mặt trời lặn mang lại một chút ấm áp cho bầu trời đầy mây. Đôi khi tiếng sủa của những con chó hoang ở xa khiến Steve mở to mắt khi anh ôn lại những sự kiện xảy ra trong ngày trong tâm trí. Ngồi tựa vào mép chiếc giường ấm cúng trong căn phòng đông đúc của những vị khách đến thăm, Alia hầu như không thể tĩnh tâm khi nghĩ về chàng hoàng tử quyến rũ. Hà, anh ta đã ăn tối chưa? Anh ta ngủ ở đâu? Trên đường đi có gặp côn đồ không? Anh ta đi đâu vậy? Chẳng lẽ có một con rắn ở gần đây? Có một con cáo tấn công anh ta sao? Ồ không, để tôi chạy. Âm thanh bíp từ chiếc điện thoại thông minh của cô ấy đã đưa Alia từ rừng suy nghĩ quyến rũ trở thành hiện thực. Cô tỉnh dậy vì một cuộc gọi từ một số lạ. Xin chào Aro, đây là Steve. Vâng Steve, Alia thì thầm khi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi đang tự hỏi liệu bạn có đến được nơi an toàn hay không? Tôi không thể ngủ được. Tôi đang nghĩ về bạn. Sẽ đợi bạn ngày mai. Steve lẩm bẩm khi lời nói chuyện của anh đã biến mất bóng ma. Ngày hôm sau, Steve và Alia đi dã ngoại. Những tia nắng bạc của ánh nắng mùa hè xuyên qua những kẽ nứt của cây táo đang nở rộ. Steve và Alia ngồi ngay dưới nó khi nó tạo nên những bóng tối trên những ngọn cỏ khô, dịch chuyển và đung đưa khi gió nhẹ thổi qua những chiếc lá thường xanh. Tấm thảm cazo mềm mại và mượt mà với màu sắc chuyển giữa đỏ và xanh, làm nổi bật mảng thức ăn ngon hơn. Trang trí rất tỉ mỉ và mùi hấp dẫn đến nỗi vị giác của Steve bắt đầu ngứa ngáy khi họ hiểu ra những hương vị không thể tưởng tượng được truyền vào trong chúng. Steve và Alia nói chuyện thân. Beneath the dirt, her hair was midnight black, and it gracefully flowed over her shoulders. Her dazzling eyes stared blankly at the space in front of her. Her velvety eyelashes dropped with a dull thud.
With a slow hand movement, her varnished fingernails rubbed her thick velvety eyelashes, revealing a pair of rapture blue eyes. A set of dazzling, angel-white teeth gleamed as she blew gently over her carmine-red fingernails. After a quick glance at her beautiful watch, Aaliyah sighed heavily as she adjusted her position. Leaning backwards on the park bench, an incoming message flashed across the screen of her smartphone, notifying her that her friend Tara would be picking her up in a few minutes. As Aaliyah sat silently on the park bench, a clumsy masculine figure plodded stealthily towards her and sat down beside her. His charcoal gray hair was oily and unkempt, as if he had not known the pleasure of a shower or comb since the reception days of World War I. His once white jacket, transformed to filthy brown, covered the untucked, tattered and sweat-stained t-shirt under it. He wore an old pair of denim jeans that were shredded in the knees and rested 3 inches above his bony, protruding ankles. His eyes, filled with loneliness and despair as if he had realized a lack of purpose in his life, were set in bags of black and purple rings 2 layers deep. His long entangled beard penetrated the depth of the abyss. The awful stench that oozed from his malnourished body could annihilate a whole housefly species. "Well, here I am. What are your other 2 wishes?" chuckled the homeless stranger. Aaliyah burst into laughter, revealing her dazzling white set of teeth and pair of dimples on her ruby cheeks. "Are you a time traveler?" "'Cause I see you in my future," added Steve, staring straight into Aaliyah's compassion-filled eyes. Aaliyah could see a successful handsome man beneath the dirt. She felt a romantic connection with the destitute stranger. Steve's elated smile amidst his predicament astonished Aaliyah. Time seemed to freeze as Steve and Aaliyah stared deeply into each other's eyes. A mysterious bond between the two was prominent in the romantic ambience. The rejuvenating song of the intrigued nightingales watching from among the trees filled the park with an aura of comfort. Steve leaned over towards Aaliyah. The roaring of an elegant Range Rover parking adjacent to where the lovebirds were perching broke the silence. "Hey Aaliyah, I am so sorry for keeping you waiting for all this time. I met heavy traffic along the way and I had no alternative route here. We should get going now." "You must be tired," cried Tara, as she beckoned Aaliyah to join her in the whirring car. "Hey Ali, who is that tattered man?" inquired the startled Aaliyah. "You mean he is just a friend?" interjected Aaliyah as she blushingly slipped a tiny piece of paper into Steve's rugged hand. With slow hesitant steps, Aaliyah plodded towards the jet-black metallic horse, wading through a sea of melancholy as she left Steve behind. With a brief glance back at Steve, Aaliyah sat in the roaring car. As the ebony Range Rover sped off out of sight, Steve unfolded the tiny piece of paper. It had a phone number written on it. He smiled as he spread out his lean body onto the lonely metallic bench. The fading evening sun cast long shadows on the ground. The slanting rays of the setting sun gave a warm tinge to the cloudy sky. The occasional barking of faraway stray dogs kept Steve's eyes wide open as he rehearsed the events of the day in his mind. Perching on the edge of the cozy bed in the enormous visitor's room, Aaliyah could hardly lay her mind to rest as she thought about the Prince Charming. Has he had supper? Where has he slept? Has he met thugs on the way? Where did he go? Could there have been a snake nearby? Did a fox attack him? Oh no. Let me run. The beeping sound of her smartphone teleported Aaliyah from the captivating jungle of thoughts into reality. She woke up to a call from a strange number. "Hello Arl. This is Steve." "Oh why yes Steve," whispered Aaliyah as she beamed into a wide smile. "Been wondering if you reached safely." "I can't sleep. I am thinking about you." "We'll be waiting for you Tamor," muttered Steve as his talking credit gave up the ghost. The following day, Steve and Aaliyah went out on a picnic. Silver rays of the summer sunlight slipped through the cracks of the blooming apple tree. Steve and Aaliyah sat right under it as it pixelated shadows on the dry grass blades, shifting and swaying as the wind gently blew through the evergreen leaves. The checkered carpet was soft and silky, with colors switching between red and blue, making the delicious array of food more prominent. The garnishing was so meticulous and the smell so alluring that Steve's taste buds began to tingle as they fathomed the unimaginable flavors infused in them. Steve and Aaliyah spoke intimately and laughed.